Hola a todos, bienvenidos a otra clase de inglés. Le doy las gracias a esos suscriptores y también a los que se acaban de unir. En la clase de hoy vamos a ver las palabras preguntas. ¿Qué son? O las palabras interrogantes, ¿no? Who, where, when, why, what. Vamos a empezar. Let's begin. El primero, who, que en español es quién. Who. W-H-O. W-H-O. Who. ¿Quién? Who is she? ¿Quién es ella? Who is she? Who is she? Where? ¿Dónde? Where? Where? Where are you? ¿Dónde estás? Where are you? Where is your house? ¿Dónde está tu casa? So the first one was who. Who is she? ¿Quién es ella? Who is at the door? ¿Quién está en la puerta? Where? W-H-E-R-E. Where? ¿Dónde? Where is your school? ¿Dónde está tu escuela? Where did you park your car? Where? ¿Dónde aparcaste tu coche? Where is the hospital? ¿Dónde está el hospital? Where is the hospital? ¿Cuándo? When? When? When will you come home? ¿Cuándo regresarás a casa? When will you go on holiday? When will you go on holiday? ¿Cuándo te irás de vacaciones? When shall I come over? ¿Cuándo debería ir o venir a tu casa o ir a tu casa? O donde estés tú. When shall I come over? When is the concert? When is the concert? ¿Cuándo es el concierto? Why? Why? ¿Por qué? Why? Why do I have to go? ¿Por qué debo ir? Why shall I have to go? Why do we have to do this now? ¿Por qué tenemos que hacer esto ahora? Why do we have to do this now? Why do I have to do what you say? ¿Por qué tengo que hacer lo que tú digas? Why do I have to do what you say? What? ¿Qué? What is your name? Esto lo sabéis todos. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? What is your name? What time is it? What time is it?
¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué ocasión especial es? What special occasion is it? ¿Cuál era tu dirección? What was your address? What? Entonces hemos visto, vamos a repasar. Who, quién. Where, dónde. When, cuándo. Cuándo. Why. ¿Por qué? Why? What? ¿Qué? Who, where, when, why, what? Ta-da! Who, where, when, why, what? Who, where, when, why, what? Who are you? ¿Quién eres tú? Where is she? ¿Dónde está ella? ¿Dónde? When will we leave? ¿Cuándo nos iremos? Why shall we do this now? ¿Por qué debemos hacer esto ahora? What did you say? What did you say? ¿Qué acabas de decir? Who, where, when, why, what? When are we going? ¿Cuándo nos iremos? When I say so. Cuando yo lo diga. Who was that person? ¿Quién era esa persona? Where did you go on holiday? ¿Dónde fuiste de vacaciones? Where did you go on holiday? Who is your teacher? Who is your teacher? ¿Quién es tu profesora? Why is she not coming? ¿Por qué no viene ella? Why is she not coming? What? I did not hear you. What? Who is your sister? ¿Quién es tu hermana? Which? ¿Cuál? La palabra interrogativa, the question word. Which? ¿Cuál? Esta palabra de interrogación se usa cuando la persona tiene que elegir entre una cosa u otra. Es como diciendo, ¿cuál es mejor? ¿Escojo este o este? Which car did you take this morning? ¿Qué coche te llevaste esta mañana? Which car did you take this morning? Which school did you decide to take your kids? Which school did you decide to take your kids? ¿A qué escuela habéis decidido llevar vuestros hijos? Which class are you in? ¿En qué clase estás? Which class
are you in? Which shop did you go to? ¿A qué tienda fuiste? Which shop did you go to?